Good morning. Is the secretary also joining us? Right. Yeah, I got a call that you were with the president. Yes. He's on the way. That's what I was told. Right. Okay. On the way, no? Right. All right. Then would you be so kind to introduce yourselves for the record, please? I am Arandara, Additional Director General of the Department of Legal Affairs, Ministry of Finance. I'm Nandalal Singh, Governor of Central Bank of Sri Lanka. Rani Jayama Mudal Mali Samaj. Nihal Fonseca, appointed member Monetary Board. Inoka Vikramasinghe, Director Legal of the Central Bank. Nilumani Dawlagala, Deputy Governor, Central Bank. Harsha, Director Research, Central Bank. Nirmalan Vigneswaran, Deputy Solicitor General, Attorney General's Department. Silva, Legal Draftsman Department. EMS Ekanayaka, Superintendent Audit, National Audit Office. Samatika Jayaratne, Deputy Auditor General, National Audit Office. Sujitha Jagajeevan, Additional Director at Central Bank of Sri Lanka. Varuni Priyadarshini, Senior Assistant Director, Central Bank. Upeksha Senaviratna, Legal Officer, Central Bank of Sri Lanka. Damita Ratnayaka, Additional Director General, Department of Treasury Operations. Lasita Padberia, Additional Director, Economic Research Department, Central Bank of Sri Lanka. Judy Lukshan, Director General, National Budget. Dilip Silla, Director General of Treasury Operations. Jayani Vikramarachi, Director, Department of Fiscal Policy. Thank you. Welcome all of you after a long session over the weekend. We discussed among the members. What we have decided is today we will listen to you and we will pose any questions that we may have. And thereafter we will summon any other parties that the committee feels that we need to summon. We will discuss with all of them, and thereafter we will take a decision as a committee how to go forward with this. We also had a bit of a question that we couldn't really find an answer for today, is that Mr. Sanjeev Jayawardena is unable to come. He has sent us a letter that he has to appear on a case at the Supreme Court. We realized that as a President's Counsel, he may have taken this case long before he knew that he had to be here today. But in this particular case, because he's a member of the Monetary Board and he is your legal expert also, it would have been better if his participation was also, made available today. But unfortunately, that's not the case. If it was something else, then I guess generally you can say that's fine. But since this is the central bank bill itself, we would have appreciated his views. So in any case, we will, like I said earlier, have to probably meet again. But we are going to seek the advice of the speaker on how to deal with matters such as this in the future. I just want to keep you informed. Governor, you want to explain to us, or is it somebody else who will explain to us the bill and why we need to change the central bank bill? Currently, this act is the act that was originally passed in 1950. 50. How many times has it been amended? It's been amended about, I think, 3-4 times. Last was 2003, I guess. 2014, small amendment. Major key amendment happened in 2003, right? And 2002. Yeah. Who were the drafters, just so that we know, what was the thinking? Who were the drafters? Can you give us a history so that our members also are up to date on why the central bank was established, on what basis? At that time there were two sort of views. Countries like Hong Kong and Singapore and all didn't want to establish a central bank like this. They kept their currency boards and monetary authorities
which didn't allow the central bank to quote unquote print money. Why did we sort of, if you give us a background, and in your view, this legislation that governs the activities of the bank, has it been overall positive? What are the main issues? What did it do, or how did it contribute towards, or if it did, the catastrophe that we had to face? And in that context, why should we consider bringing a completely new Central Bank Act? So before we go into the details, Governor, that would, I think, be good for you to explain. Yeah, thank you. I think just a bit of a history why this was established. I think at the beginning 1950 by American Central Bank, although we were colonial under British rule. That time Minister Finance Minister J.R. Javadan invited John Exter, U.S. Federal Reserve economist, to draft a Central Bank Act for Sri Lanka at that time. Before that, it was obviously a currency board we had under the peg to sterling those days. And the whole idea, I think there's a very useful report, what they call Exter report, explain the rationale for every provision of that original act, which is what we say very acted as a great foresight, and seeing the possible potential implication for a central bank. And this is where he had drafted, and he became the first governor of the central bank in 1951, when central bank was established that time. So idea, as you mentioned that time, from the currency board to why instead of monetary authority, a central bank was established based on even that time. Idea was that for a country to have a monetary policy autonomy, that central bank, normal monetary policy implementation, central bank under the monetary policy framework would give more autonomy to the monetary policy implementation rather than fixed exchange rate or currency board. Country wouldn't have a monetary policy autonomy. So we had, for example, if that was fixed to a dollar, like Hong Kong or even Singapore to a certain extent, the monetary policy would be dependent on the monetary policy in the US. Like in India, Nepal and Bhutan, whatever the monetary policy they don't have authority, that dependent on the exchange rate fixed to another major currency, major trading this thing. That's where the idea that time was to have a monetary policy autonomy, so establish a central bank. That's a basic this thing, and that has basically we have had this regime for long years, and major amendment that was introduced in 2000 I think 2 or 3 period, again under Mr. S. Javadan, these certain changes to modernize the central bank. We still kept the same monetary policy framework and the central bank instead of, I think if I may argue for why we can't go back to the currency board system now. For example, currency board system to sustain, we need to have very strong fiscal adjustment. So basically, without a fiscal discipline and adjustment, currency board can't sustain. We have a lot of experience in other countries where currency board will sustain only if there's a strong fiscal regime. Governor, may I interrupt you? I think our members must sort of try to get a sense of what the differences are. දැන් මෙතන මහා බැංකුවෙන් අධිපතිතුමා කියන්නේ යම්කිසි ඔටොනොමි එකක් මහා බැංකුවට ලැබෙන විදියට තමයි මේ නීතිය සම්පාදනය කරේ. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන්. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට සමහර රටවල් වල එහෙම ඔටොනොමි එකක් මහා බැංකුවට නැහැ. එතකොට මහා බැංකුව දැන් මේ ඔටොනොමි එකෙන් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේදී රටේ ආර්ථික වර්ධනය සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය සහ උද්දමනයේ උච්චාවචනය වෙනකොට මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක ස්ථාවර කරන්න. ඔව් ඒ දැන් සමහර රටවල් වල උද්දමනය පාලනය කරන්න විතරයිනේ මේ ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ප්‍රමුඛතාවයේ තියෙන උද්දමනය පාලනය කරන්න සහ
සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතිය ස්ථාවරභාවය රැක ගන්න. සමහර රටවල් වල ඒ දෙකට අමතරව තියෙනවා ආර්ථිකමය දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. එතකොට පොලි අනුපාත අඩු කිරීම හරහා අපි කියනවා මේ මුදල් වෙළඳපොළට වැඩියෙන් ලබා දීම හරහා මුදල් අච්චු ගන්නවා කියන එක හරහා මහ බැංකුව මේ ඒකේ කොටස්කාරයෙක් වෙනවා ආර්ථික වර්ධනය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අධිපතිතුමා අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් අධිපතිතුමා කිව්වා දැන් එවැනි වෙනසක් කරන්න නම් අර තමන්ට තියෙන ඒ බලය සිංගප්පූරුවේ හොංකොං වගේ රටවල් වල නැති හරි කරන්න නම් දැඩි රාජ්‍ය මූල්‍ය විනයක් අවශ්‍යයි කියලා. හරි මොකද අපි ගොඩක් දුරට අහන කතාවක් තමයි අපේ රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය අතවශ්‍යම පිරිහිලා කාලයක් තිස්සේ. ඒතකොට මහ බැංකුව මුදල් අච්චු ගහන්නේ මහ බැංකුවට ඕනකම නිසා නෙමෙයි රජය විසින් තමන්ගේ අයවැය කළමනාකරණය කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නිසා. වියදම් කරනවා ආදායම නැතුව. ඊට පස්සේ මහ බැංකුවට කියනවා අපිට සල්ලි අච්චු ගහලා දෙන්න මේ වියදම කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් මොකද ඒක අදාළ වෙනවනේ මේ අලුතෙන් ගේන පනතට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ඒක තමයි අර සවත්තුමා කියපු එක ඊටම නිවැරදි පොයින්ට් එකක්. දැන් මහ බැංකුවේ අර මිලස්සායතාවය කියන එක දැන් ප්‍රධාන අරමුණ මේකෙත් මිලස්සායතාවය. අනිත් බැංකුවලත් ප්‍රධාන වශයෙන් උද්දමනය පාලනය කිරීම එක. ඒත් එක්කම ආර්ථික වර්ධනය කියන එක අත් වශයෙන්ම මහ බැංකුවකට ආර්ථික වර්ධනය කරන්න බෑ. නමුත් ආර්ථික ස්ථායීතාවය price and economic price stability. That's a difference from economic growth. That's very important. You can රටේ ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කිරීමට මහ බැංකුව කරන්න බෑ. මහ බැංකුව කරන්න පුළුවන් රටේ ආර්ථික වර්ධනය වීමේ හැකියාව තියෙනවා 3% කියලා තියෙනවා නම් ඒක දෙක නම් වෙන්නේ 2-3ට ලං කරන්න පුළුවන්. නමුත් 3-4 කරන්න shift කරන්න ඒක රජයේ සහ අනිත් ප්‍රතිපත්තිමත් තමයි ඒක කරන්න පුළුවන්. එතන දැන් පොඩි සමහර මේ අර්ථකථන අර තේරුම් ගැනීමේ අඩුවක් තියෙන ගොඩක් අයගේ මහ බැංකුවට පුළුවන් ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කරන්න කියන එක සල්ලි අච්චු ගහලා එහෙම කරොත් ආර්ථික වර්ධනය වැඩි වෙන්නේ නැහැ උද්දමනය වැඩි වෙනවා. අපි හොඳටම දැක්ක පහුගිය අවුරුදු 2-3 තුළ ඒක ක්‍රම සාධන උද්දමනය 70%ට ගියේ. නමුත් ආර්ථික වර්ධනය ඍණ ගියා උද්දමනය 70%ට ගියා. එතකොට ඒ වැරදි අවබෝධය නිසා තමයි වැරදි උත්සාහයක් නිසා ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ආර්ථිකය ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධන ස්ථාවර අපි හිතනවා 3%යි වර්ධනය පුළුවන් කියලා අපි 3% මට්ටමට යනකම් මුදල් ප්‍රසාරණය කරන්න අපිට පුළුවන් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තුළින්. හැබැයි 3න් උඩට යන්න අනිත් ස්ට්‍රක්චරල් චේන්ජස් ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒතකොට දෙකක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රධාන එක උද්දමනය medium to long term sustainable low inflation අපි කියන්නේ 5% තමයි අපේ රටේ ගැලපෙන උද්දමනය තියාගන්න ඕන දීර්ඝ කාලින. ඒක තියාගන්න අතරතුර ආර්ථික වර්ධනය වෙනවා නම් 3% හැකියාව තියෙන දෙකකට හරි ඍණ දැන් යනවා වගේ. ඒතකොට එතෙන්ට පුෂ් එකක් දෙන්න 3ට ගේන්න මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියෙන් යම්කිසි කෙටි කාලීන ස්ථාවර කරන්න පුළුවන්. දීර්ඝ කාලීන වැඩි කරන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක අර ආර්ථික මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය ඒක ඊටම වැදගත්. මොකද මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක යන්න ඕන මූල්‍ය පද්ධතිය හරහා. ඉස්සාර මූල්‍ය පද්ධතිය නැත්නම් මේ අපි මොනිටරි පොලිසි කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් අඩු වැඩි කරත් ඒක උද්දම අනිත් කටේ බලපාන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ දෙක විශේෂයෙන් ස්වාධීන මහ බැංකුවක් වශයෙන් ඕනම රටක ඒ කියන්නේ දැන් ওই ෆික්ස් එක්ස්චේන්ජ් රෙජිම් එකක් හරි ෆ්ලෙක්සිබල් හරි තියෙන ඕනම රෙජිම් එක මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය කියන එක වැදගත් වෙන්නේ අර ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා කියපු වගේ රජය ඕනට වැඩිය මුදල් වියදම් කරලා ඒක මුල්‍යනය කරන්න මහ බැංකුවට බල කරනවා නම් එතකොට ඒක තමයි ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් කියලා කියන්නේ. ෆිස්කල් පොලිසි එකේ ඉම්පැක්ට් එක අනුව මහ බැංකුවට සල්ලි අච්චු ගන්න වෙනවා. එතකොට මහ බැංකුවේ ඒ අරමුණ ඉස්ස කර ගන්නත් බෑ. ඒක වැරදි පැත්තට යන්නේ. එතකොට මේකේ ප්‍රධානම අත් වශයෙන්ම මේ 2018 මේ පරණ ගෙන ආපු වෙලාවේ ගොඩක් අයට මේක තේරුනේ නැහැ. ඇයි මේක අවශ්‍ය කියන්නේ. නමුත් දැන් පැහැදිලිව පේන දෙකක් තමයි දැන් ගොඩක් අය දාගෙන මහ බැංකුව ස්වාධීන කරා මේකෙන් රජය පෙරලන්න පුළුවන් ආර්ථික අස්ථාර ගන්න පුළුවන් කියලා. අත් වශයෙන්ම ඒක අනිත් පැත්ත. මහ බැංකුව පහුගිය අවුරුදු 3 ද ස්වාධීන නොවු නිසා තමයි ඒ රජවල් පෙරලිලා උද්දමන 70%ට ගිහිල්ලා වුණේ.
මහ බැංකුව සාධීනව කටයුතු කරා නම් මේ තත්ත්වය වෙන්නේ නැහැ ඇතරම. මේක අනිත් පැත්ත තමයි ඒක නිසා තමයි මහ බැංකුවක් ස්වාධීන වීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. රජයේ භාණ්ඩාගාරයේ බලපෑම නැතුව ස්වාධීනව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන හැකියාව තියෙන රටවල් විතරයි සාර්ථකව ආර්ථික සහ මිලිස් සහායතාවය ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැති රටවල් තමයි සිම්බාබ්වේ ආර්ජන්ටිනා වගේ රටවල් වල උද්දමනය එහෙම ගිහිලා ආර්ථික වර්ධනය ෆ්ලක්චුවේට් වෙලා අස්ථාවර වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒකට එක හේතුවක් තමයි අර ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. රාජ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. රටේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය බලපෑම. ඒතර රටේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ රජයට පමණ නෙවෙයි මුළු රටටම බලපාන මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තමයි මහ බැංකුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔබතුමාගේ විග්‍රහය කරගෙන යන්න රාඝවන් මන්ත්‍රීතුමා කෙටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යොමු කරන්න. Just I have one question with two parts. Thank you, Governor. The independence of the central bank is a backbone of the economic understanding. But what happens is in a country like ours, it's always been shadowed by the political ideology and political personalities. Classic example is after the Berlin Wall, how German central bank became more independent and grew as the strongest economy in entire Europe. In the present, my question is, in the present bill or the bill that governs you, has there been any incident, because we have had extreme left-wing government, middle path governments and right-wing governments, and different, even N.M. Perera was one of our finance ministers. Had any given time central bank stood separately and said, we will not do this? Is there any instance? Because I'm asking whether this act has any room already for that independence. Before we go into and add more independence, has there been any central bank governor who had stood against the finance minister and said, this is detrimental, this is destructive, we will not do that? Is there any history, written history? Yeah, there has been instances where government has asked to finance directly through private auctions, finance the budget deficits. And in fact, I think Mr. Fonseca also as a member in earlier regime, 2000, when this act was brought in, there was Monetary Board took a decision that hereafter central bank will not subscribe to private auctions directly, and we will try as agency function try to raise all the money from the market, not directly. That's a Monetary Board decision, but it's not in the law. Okay. But there's a provision in the law, central bank may directly finance. So what has happened basically, this was changed. Yeah. Although Monetary Board took on one-sided decision not to do that, that time government also agreed to that principle and follow that path. Okay. But from 2020 onwards, that was changed because there's a provision, central bank directly financed the deficit. So now this change is important change. Is the now by the law it could be prohibited. Okay. So then Monetary Board has no discretion. Yeah, Government has no discretion. අපි එතනදී මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේක නීතිමය ව්‍යුහයක් මේකට අපි ලබා දෙනවා පාර්ලිමේන්තුව හරහා. එහෙම මුදල් අච්චු ගැසීමට තියෙන හැකියාව වැළැක්වීම සඳහා අපි ඒක කතා කරමු හරි තැනට ආවම ඒක ඔබ තවදුරටත් මේ විග්‍රහයක් කරනවාද මෙතනට එනකන් පසුබිම සම්බන්ධ ඒක තමයි විශේෂයෙන් පසුබිම මෙතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කරන්නේ ප්‍රධානම මම සඳහන් කරන්නේ කොහොමද ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් එකෙන් වැළැක්වීමට කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් ගවර්නන්ස් ඉෂුව එක. ගවර්නන්ස් ඉෂුව කියන්නේ දැන් තියෙන නීතිය යටතේ මුදල් මණ්ඩල සමාජිකයෙක් විදියට එක්ස් ඔෆිෂියල් විදියට බණ්ඩාගාර ලේකම් තුනක් මේක සමාජිකයෙක්. ඊට අමතරව ගවර්නර් චෙයාමන් තව අපොයින්ට්මන්ට් මෙම්බර්ස් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙන ප්‍රැක්ටිකල් දේ තමයි Secretary of Treasury can always has a strong influence from the as a representative Minister of Finance on the Monetary Board, monetary policy decisions. Obviously, monetary policy decisions are not always in favor of the government. They are financing that always Secretary of Treasury can influence monetary policy decisions. That's one important one. Secretary of Treasury is taken out from the central bank boards, so that the influence coming from the Minister of Finance and Treasury would be taken out. That's the first one. On the governor's side, second one is that the prohibition of monetary financing by the law is the second important one, and then obviously third one is the appointment process. If there's any independent institutions, appointments should also have proper checks and balances.
So earlier law, Governor Central Bank was appointed directly by the recommendation of Minister of Finance, appointed by the President. Now the new law, that process should go through a Constitution Council. So it's usual like Supreme Court judges, everyone, that we brought in that process to improve the governance process so that there will be and also the proper kind of much more stronger suitability for the members and also the process, approval process and the independent central bank that all this ensured in the news. Those are the key changes. In addition, what we incorporate the current practice of inflation targeting would be incorporated as a monetary policy framework here, so that no one can change the framework. That's also important. Whenever monetary board or administration changes, monetary board can make a decision to revise the monetary policy framework and go back to what they call the monetary financing. By this law, framework would be established incorporating the law so that any future monetary boards cannot change the framework without the approval from the parliament. So that's basically incorporated as a monetary policy framework. හරි එහෙමනම් මේ අධිපතිතුමා ඔබතුමා එහෙමනම් ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න ස්පෙસિෆික් Exactly. And having been separate central bank, from that the parliament has the power. Exactly. Yeah. I think that's an important point that I want to make here is that now the in terms of the executive authority, I mean, people argue central bank can't, it's a public institution. You can't have a separate public institution running its own without any accountability or any link to the executive or the parliament. This is where the we don't have now. Our responsibility is to deliver inflation. So our target is given by the Minister of Finance or Cabinet. So that ඒක අපි මේ specific point එකේදී කතා කරමුද? And also accountability, other one. That's the important point is accountability. There's a strong accountability provision. Central bank should be reporting to the parliament. Central bank can be summoned. We are on our own we can present. We have to report to the parliament, public, and the accountability provision are much stronger than what we have now. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මේ පනත වෙනස් කරන අවුරුදු 70 ගානක් තිබිච්ච පනත වෙනස් කරන මූලිකම හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ රාජ්‍යය විසින් හරි රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හරහා දැන් ඔබතුමා පාවිච්චි කරපු වචන තමයි dominance, fiscal dominance, the fiscal dominance of monetary policy. ඒ කියන්නේ රාජ්‍යය තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව ප්‍රතිපත්තිය අනුව ක්‍රියාත්මක කරනකොට මහා බැංකුවේ ආධිපත්‍යය ඔවුන්ගේ අතට ගන්න. ඒතකොට ඒ ආධිපත්‍යය අතට ගත්තාම මහා බැංකුව අතවශ්‍යම පෝන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒතකොට මහා බැංකුව පෝන් කෙනෙක් බවට පත් නොකරෙන්න ඒ දේශපාලන හස්තය ඉවත් කරන්න තමයි එහෙමනම් මට තේරෙන විදියට මෙතුමා කියන විදියට මේ නව පනතේ මූලික අවස්ථාව එක හරියද? ඒක හරි. ඒක තව පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරොත් ඇයි එහෙම කරන්න ඕන කියන එක දැන් කෙනෙක්ට ආගියු කරන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙන මේ රාජ්‍ය මුල්ල කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇයි මේක බලය ඕන නැත්තේ කියලා. බලය ඕනද නැද්ද කියන තර්කයක් තියෙනවනේ. මහා බැංකුවට තියෙන බලය පාර්ලිමේන්තුවට ජනතාව පත් කරපු නියෝජිතයන් තමයි. ඇයි අපට ඕක නැතුව අපි ඇයි මේක දෙන්න කාට හරි කියන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථායම රාජ්‍ය මුල්‍ය. රාජ්‍ය මුල්‍ය කියන්නේ රජයේ ආදායම වියදම සහ කොන්සෝලිඩේට් ෆන්ඩ් එකේ තියෙන දේවල්. එතකොට රටේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති මොනිටරි පොලිසි කියන්නේ රටේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති. ඒ කියන්නේ මුළු රට වෙනුවෙන් රජය ඇතුළුව රටේ ඉන්න මහ ජනතාවගේ තැන්පත්, රටේ ඉන්න ජනතාවගේ පොලි අනුපාතය, විනිමය අනුපාතය කියන තීරණය කරනකොට ඒක ස්වාධීනව තීරණය කරන්න ඕන වෙන්නේ මේ තීරණය ගන්න ඕන රටේ මුළු සමස්ත දිශා බලන මිසක් ඒකෙන් කොටසක් වන රාජ්‍ය මුල්‍ය ගන්න බල විතරක් නෙමෙයි. එහෙම තිබුණාම තමයි හැමතිස්සෙම ගන්න තීරණය රාජ්‍ය මුල්‍යයට පමණක් වාසි වෙනකොට අවාසී රටේ මුළු ජනතාවට තමයි අවාසි යන්නේ. දැන් උදාහරණයකට පහුගිය කාලවල මුදල් අඩු ගැසීම නිසා උද්දමනයේ වැඩිවීමේ බලපෑමේ වැඩිම විඳවන්න උනේ අනිකුත් රටේ තැන්පතුකරුවන්ගේ උද්දමන 70 වුණා, තැන්පත්වල 5% ලැබුණේ. එතකොට රාජ්‍ය මුල්‍යයේ වාසිය පිණිස මේක ක්‍රියාත්මක කරාම මුළු රටේ මුල්‍ය කියන එකට 80ක් වෙන අනිත් රාජ්‍ය මුල්‍යෙන් පිට ඉන්න අයට බලපෑමක් වුණා. ඒතර මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇයි මේක රාජ්‍ය මුල්‍යට දෙන්නේ නැත්තේ? කොන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒතර රාජ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට ඈඳගත්තොත් මේක හැමතිස්සෙම රාජ්‍ය මුල්‍ය බලපෑම මත රජයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට වාසි වෙන විදිහට තමයි මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ගන්න. රටේ ජනතාවගේ වාසියට නෙවෙයි.
ඒ නිසා තමයි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක හරි ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක තීරණය කරන්න ඕන මුළු රට වෙනුවෙන් මිසක්ක රජයේ අයවැහිගේ බලල නෙමෙයි. රජයත් ඒක අනිත් හැමෝම වගේ මහ බැංකුව ස්වාධීනව තීරණය කරන විනිමය අනුපාතය සහ පොලි අනුපාතය කියන එක රජයත් එක්ක ගන්න ඕන. එහා සමානව රටේ අනිකුත් හැමෝම ගන්න. Honorable Governor, I think as a student of political science, you are making a distinct interchangeable රජය and ආණ්ඩුව කියන එක. So I think what you are saying is central bank is responsible වග කියන්නේ රාජ්‍යයට. ආණ්ඩුව ඒ පවතින ආණ්ඩුව කියන විදිහට වැඩ කරන එක නෙමෙයි. ඒකට මේ රාජ්‍ය හා ආණ්ඩුව කියන මේ ගැප් එක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. State and සභාපතිතුමා මම හිතන්නේ මෙතුමා කියපු කාරණේ ගත්තාම මෙතන සංවරණ හා තුලන ක්‍රමයේ ගත්තා නම් අපිට වඩා හොඳයි. දැන් මෙතුමා එකපාරටම කිව්වම අර පාර්ලිමේන්තුවට අත දාන්න බෑ කිව්වම මොකද වැරදි මතයක් යන්නේ. අපි අර පාර්ලිමේන්තුවයි මේ සෙන්ට්‍රල් බැංකයයි සංවරණ තුලන ක්‍රමයකට මේ පනතෙන් වඩා හොඳ නැහැ. ඒක මෙතන තියෙනවා. මොකද මෙතන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය ගන්න ජනතාවගේ බලය අපිට අත්හරින්න බෑ කිසිම අවස්ථාවක. ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එකක්. මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ ඒ කට්ටියට ඒ නිදහස දෙන්නේ. නැත්නම් ප්‍රතිපත්තිමය නිදහස ඒ කට්ටියට එහෙමම නැහැ. මොකද අපි මේක සාකච්ඡා කරනකොට තේරෙයි. බලය සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තුවට තියෙනවා. සම්පූර්ණ අනිත් එක මේ රාජ්‍ය මුල්ලේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන්ම ජනතාව දීලා තියෙන පුදුමාකාර බලය. ඒ බලය ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ මෙතන. හරි අපි එහෙමනම් මේක අපි ස්පෙસિෆික්ස් ටික ගමුද? අපි ප්‍රසන්ටේෂන් තියෙන මට පොඩ්ඩක් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මම දැන් පේනවාද කියලා මෙතන. ඔව් අපිට පේනවා. තියෙනවද ගන්න? හරි පොඩ්ඩක් කොපිස් දෙන්න පුළුවන් දැන් නම් print කරලා නැහැ. අපි ඒවල තිබ්බ මේ ඔයගොල්ලන් තියෙනවා. Dr. Harsha පටන් ගමුද? පටන් ගන්න. Sure. මම කරන්න ඔයාලට right. So this is basically the basic outline of the slide එක පේනවද මට පේනවා. අපිට මේ ස්ලයිඩ් එක එහා මේ පැත්තට නෑ. right. ඕකේ මේකේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් අර මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් පෙන්නන්නේ අපේ මොනවද primary objectives එකක් තමයි maintain domestic price stability, දෙවෙනි එක financial system stability. එතකොට දැනට මේක තමයි ඒකේ දැනට තියෙන මුදල් නීති පනතේ මේකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ ફોකස් එක වැඩිපුර දීලා තියෙන domestic price stability කියන එකට. ඒකෙන් කියන්නේ growth එක අර output gap එක ගැන මේ බලන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒක වෙනමම දැන් අපි තියෙන objectives වල domestic price stability while taking into consideration output gap. ඒකෙන් තමයි economic stability and price stability කියන දෙකම මේකේ priority දීලා තියෙන inflation stability කියන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන objective. මේක ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා හැබැයි මේක පළවෙනි එක without produce attainment objectives central bank shall support the general economic policy framework of the government. එතකොට අර objectives දෙකට යටත්ව රටේ තියෙන රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියටත් ඒ මහ බැංකුව සහයෝගය දෙන්න ඕන කියන එක ඒක තියෙනවා. ඒතකොට ඊළඟෙන් තමයි stabilization of output towards its potential කියලා කිව්ව මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඒක යටතේ මේක primary objective එක කරනකොට output එක potential level එකට stabilize කරන එකත් අපේ වගකීම. ඒක තමයි කිව්වා output gap එකේ වෙනසක් තියෙනවා. අපි output එක stabilize කරන්න ඕනේ. ඒකත් අපේ ප්‍රධාන objective දෙක අතර තියෙන එකක්. පොඩ්ඩක් කියන්න මේක තමයි වැදගත්ම කාරණා දෙකෙන් එකක්. අපි මේක අවශ්‍ය නම් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. මූලිකම කාරණාවක් මේක. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන එක මේ අධිපතිතුමා දැනට තියෙන්නේ කොහොමද? දැනට තියෙන්නේ achieve and main economic and price stability කියන දෙක එකට දාලා තියෙනවා. අන්න හරි. ඒතර ඒක වෙනුවට price stability එක focus කරලා තියෙනවා. හැබැයි යටින් තියෙනවා shall take into intelligence stabilization of the output towards its potential. එතකොට priority එක inflation එක අඩු කරන ගන්න එක ඒක ස්ථාර කරාට පස්සේ output එක potential level එකට ගේන එක ඒකත්
මේක ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. ඔව් දැන් බලන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මේ දැන් තියෙන්නේ මූලික ඉකොනොමික් ඇන්ඩ් ප්‍රයිස් ස්ටැබිලිටි. ඒ කියන්නේ ආර්ථික හා මූල්‍ය ස්ථායීතාවය. එතකොට මේකෙන් ආර්ථික ස්ථායීතාවය ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාවය. එතකොට අපි මේකෙන් කරන්නේ ආර්ථික කියන එක අයින් කරනවා. කරුණාකරලා ඒක ගැන හොඳට හිතන්න. එතකොට මේකේ වෙන්නේ දැනට තියෙන මූලික මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාවය දැන් තියෙන්නේ ඩොමෙස්ටික් ප්‍රයිස් ස්ටැබිලිටි කියන්නේ මිල ස්ථායීතාවය රුපියලේ උද්දමනය කියන එක. අනිත් එක තමයි secure financial system stability. ඒක කොහොමත් මේකේ තියෙනවා දෙවෙනි කාරණාව හැටියට. ඒතකොට මේක පටන් ගන්නෙම අපි මහා බැංකුවෙන් ඉවත් කරනවා ආර්ථික the first slide. No, I'm reading from the existing act. Changed act. Where is that? Section 6. Thank you. හරි. සහ මේ පරිදි විධාන වලට යටත්ව මහ බැංකුව විසින් යම් නීතියක විධානයක් සලස්වා ඇති පරිදි ආණ්ඩුවේ පොදු ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ආපුවට සහාය දිය යුතුයි. ඒක තමයි අපි in lieu of that අපි ඒක තමයි මෙතන ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මහා බැංකුවෙන් අපි ඉවත් කරනවා ඔවුන්ට තියෙන එක බලයක් ආර්ථික ස්ථායීතාවය ප්‍රයිමරි ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් හැටියට තියාගන්න. ඒක ප්‍රයිමරි ඔබ්ජෙක්ටිව් එක හැටියට තියාගන්න වෙන්නේ උද්දමන පාලනය සහ සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය. ඒ දෙකට අමතරව ඒ දෙකට මොකද්ද කිව්වේ without prejudice. ඒ කියන්නේ අගතියක් නැති වෙන විදිහට අර දෙකට අගතියක් නැති වෙන විදිහට රජයේ එවකට ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට යම්කිසි දායකත්වයක් සහයෝගයක් දෙන්න කියන එක. හරි එතකොට මේ ඒ වෙනස තමයි මූලිකවම කරන්න යන වෙනස් දෙකෙන් එක ප්‍රධානම වෙනසක් තමයි යෝග. ඒක තමයි මන්ත්‍රීතුමන්ලා අපි පාර්ලිමේන්තුව හැටියට අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ 148 වගන්ති අනුව තියෙන බලය යම්කිසි විදියකට මේන් අඩපණ වෙනවද මේකෙන් ඒ බලය එතනින් ඉවත් කිරීම හරිද නැද්ද සාධාරණ නැද්ද කියන එක ගැන අපිට මේ අවස්ථාවේදී මොවුන්ගෙන් අහන්න අතවශ්‍ය පොඩි ක්ලැරිෆිකේෂන් තියෙන්නේ බල ඉවත් කරනව නෙවෙයි දැන් අර section 6.4 එකේ තියෙන්නේ in pursuing the primary objective referred to section 1 central bank shall take into account inter alia stabilization of the output towards its potential. ඒතර මෙන්න මේ stabilization output towards potential කියන එක ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ උඩ. දැන් ඒක primary inflation එකට priority එක දීලා ඊළඟට inflation එක stabilize වුණොත් ඊට පස්සේ stabilization output economic stability එක තියෙනවා එතන. ඒක හේතුව තමයි දැන් අපි inflation targeting regime කියන multiple framework එකකදී priority එක දෙන්නේ target on inflation එක. ඒක තමයි ඕනම central bank ගේ ප්‍රධාන objective. ඒ නිසා මේක එතෙන්ට ගෙනල්ලා stabilization output ඊළඟට එන එක දෙවෙනි කාරණේ විදිහට ගන්න. මොකද inflation එක වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් output එක තවත් වැඩි කරන්න බෑ මහ බැංකුවට. ඒ කියන්නේ අපි දැන් උදාහරණ තමයි දැන් පහුගිය දවස්වල 70ට inflation යනකොට output එක වැඩි කරන්න කියලා තව ටිකක් මේක සල්ලියක් ගහලා දැම්මම inflation තව වැඩි වෙනසක් output එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මුලින්ම කරන්න ඕන inflation එක ස්ථාවර කරලා ඊට පස්සේ output එක අර stabilize වෙලා ගේන එක. ඒක නිසා තමයි මේක ඒ sequence එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ඔතන මතවාදී තර්ක තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ කරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා. මොකද සියලුම ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ එක විදියට ඕනම දෙයක් ගැන බලන්නේ නැහැ. ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් බොහෝ වෙලාවට මත පහක්වත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ මතය තමයි මේ ප්‍රමුඛතාවය ගන්න. හරිද? මහා බැංකුවට තියෙන්නේ ඔය තෝරාගත්ත රාමුව තුල තමන්ගේ කාර්යය ඉෂ්ට ගන්න. ඒතකොට ඒක තමයි ප්‍රධානම වෙනස. ප්‍රධාන වෙනස් දෙකෙන් එක. හරිනේ එහෙනම් අපි ඊළඟ එකට යමුද? ඒකේ පොඩි තව පොඩි පැහැදිලිවක් කරන්න ඕන. දැන් ඇයි මේ ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ටිව් දෙක දැන් මෙතන රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට විතර ප්‍රතිදුස් කියලා අනිත් ඒවාට සහාය දෙනවා. මේ දෙක එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමයි අපි රජයේ National Economic Policy Framework එකේදී කිසිම තැනක ආයතනයක් නැහැ. අමාත්‍යාංශයක් නැහැ. ආයතනයක් නැහැ. price stability එකයි financial stability කරන්න තියෙන එකම ආයතන තමයි මහ බැංකුව ඕනම රටක. එතකොට අපි කියමු මේක මුදල් අමාත්‍යාංශයට කියන අමාත්‍යාංශයේ වක්කීමක් නෙවෙයිනේ. එතකොට රජයේ National Policy Framework එක ඇතුලේ මේකට සමානව
තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඕනම රජයේ නැෂනල් පොලිසි ප්‍රේමයක් වෙනස් කරාම එක එකක් තමයි උද්දමනය 105 තියා ගැනීම. මුල්ල පද්ධති ඉස්සායතය රඳවා ගැනීම තමයි ඕවරෝල් පොලිසි ප්‍රේමයක් තියෙන්නේ. නමුත් ඒකට වගකීම් ආයතන විදිහට මහ බැංකුව මෙතනින්පත් වෙනවා. ඒකට ඒ මැන්ඩේට් එක දීලා වගකීමත් බාර දෙනවා accountability එක ඇතුළු. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු දැන් මහ රජයේ කියනවා නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් 105 10 ඕන කියලා. රජයේ පොලිසි ප්‍රේමයකට රජයට තීරණය ගන්න පුළුවන් දැන් තියෙන විදිහට. එතකොට මහ බැංකුව රජයට විසින් මහ බැංකුවට කියනවා අපිට ඉන්ෆ්ලේෂන් 105 10ක් දෙන්න කියලා. ඒක රජයේ තීරණය. ඒ තීරණය තමයි රජයට ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් කියන්නේ 10 කියලා කිව්වොත් මේ ප්‍රයිස් ස්ටැබිලිටි කියන එකෙන් ඩිෆයින් කරන්නේ මැන්ඩේට් එක ඩිෆයින් කරන්නේ රජය. දැන් තියෙන එක එහෙම එකක් නැහැ. දැන් ඉතියට අපිම තමයි කියන්නේ අපි 105 ඉන්ෆ්ලේෂන් ගේන්න අපි මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. නමුත් දැන් අලුත් නීතිය යටතේ රජයෙන් කියන්න ඕන ඒගොල්ලෝ පොලිස් ප්‍රේමයක් එකේ තියෙන විදිහට 10 වොන්ද 15 වොන්ද 20 වොන්ද කිව්වොත් අපි ඒක ඩිලිවර් කරන්න අපේ වගකීම තියෙනවා. Governor, with Chairman's permission, no, we are a broken economy growing up now, trying to pick up our pieces. We need to do a comparative analysis, no? Right. In your understanding, what is the trend, the trajectory that the emerging market democratic countries have taken? Is this separation or further centralizing in the hands of the governments? That's also an important point. This inflation targeting framework for central banks started in New Zealand in 1980s. That's where the pioneers. And then Canada, first advanced country, UK. After that, Thailand, Indonesia, all the emerging market successful countries have this inflation targeting. That's private objective of central bank is under inflation targeting framework. That has been proven successful in terms of controlling inflation. That's empirical evidence, and we have that's exactly what I want. That's the answer to your. Yes, thank you. Just a housekeeping point. Mr. Vigneshwaran, if there are any amendments that you have proposed to the courts while the governor is explaining, please explain to us what they are. Honorable Chair, just me. Mr. Vigneshwaran, let Mr. Actually, the court itself, in its determination, had set out some changes which it said are needed, and those have all been incorporated. Now, that is correct. What I'm saying is, as the governor is explaining, if there are any relevant points that you need to bring in, please do bring, because it is not, because you all undertook to make those changes in the committee stage. Yes. Right? And they are not in the printed act, the draft bill. Very well. Yes, thank you. Determination එකේ මොකක්ද කියලා තියෙන මේ 6 3 ගැන කියන්නේ දැන් විශේෂයෙන් කතා කරානේ අනිවාර්යයෙන් determination එකේදී සුප්‍රීම කෝට් එකෙන් කියලා තියෙන මේක මොකද්ද වයලේට් වෙලාද නැත්නම් ඒක සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවද මොකද්ද ඒකේ පොසිෂන් එක පොඩ්ඩක් අසුව. Regarding 6.3, the court has not found any issues because the court is satisfied with 6.3. Yeah, it has no determination on this. On this, they have quoted clause 6 in its entirety, and they have come to the conclusion that it is not violative of the constitution because it establishes independence with accountability. Yeah, members, it is up to us now here, because this is the law. I mean, it obviously has no contradiction with the constitution. That's all it is looking at. No, but this is a policy matter. Correct. Yeah. Chairman, do we understand that all amendments that the courts recommended has been incorporated? No. One moment. They have given us, it's in your file, the committee stage amendments that are being proposed. But the 43 amendments or whatever the courts recommended, have all been taken into account? No, all the undertakings given by the Attorney General have been listed here as amendments to this act at committee stage. May add one matter, sir. I may know now, according to the governor, this way forward has been proven in starting from New Zealand in a few, as you mentioned, developed countries. Our economy, I don't think we can compare the economy of New Zealand, UK, and the other countries that you referred to. How will it reflect in this region? That's How has right. it reflected in this region? I mean, if I can add more,
Yes, India introduced this for about 5-6 years ago. Yeah. India, Thailand, Indonesia. All right, yeah. Those countries are similar to, Our after that, economies, yeah. recently, Just wanted to see whether it has been successful. Yeah. Actually, the corollary to that is, why are they developed countries? You know, how come countries like Singapore, who at the very beginning, Lee Kuan Yew said, you know, don't give the power to the central bank to do this. You know, don't let the government, take central bank under its grip and get them to print money, because it will not have the power to do that. So I think if you look at it the other way, you will probably see why some of these countries have stable exchange rates, stable inflation rates, and very strong growth rates. Singapore is perhaps the best country. Yeah, New Zealand constitutionalized this also. No, the governor's job is on the line if he doesn't keep the inflation target. Yes, go ahead, please. Now the present Sri Lanka society and make a pennanne society pen. All right. මෙතෙන්දී දෙවෙනි එකේ basically අර ගොඩක් විස්තර ඇතුව තියෙන මොනවද powers and duties කියන එකෙන් මේකේ පෙන්නනම් A to R තියෙන එකෙන් මේ තියෙන ගොඩක් ඒවා දැනට act එක යටතේ powers and duties තියෙනවා. It can implement monetary policy, exchange policy, international resource, issue and manage currency, administer supervisory authority, regulate bank system, and අලුතෙන් තියෙන එකක් තමයි මේ G එක. මොකද දැනට directly law එකට න resolve financial institution regulator supervised by central bank මේකට අදාළව මේක තමයි key legislation එක. ඊට අමතරව bank sector social provision act එකක් එනවා. මේකේ ඒකෙන් තමයි more authority එකෙන් ඒ කියන්නේ අපි කියමු financial institution එකක් bankrupt වෙන්න යනවා නම් resolution power එක central bank එකට දෙනවා as a supervisor. ඒක අලුත් එකක්. H එකත් adopt and implement macroprudential policy කියන එක ලෝකේ නැතුව macroprudential policy එක central bank තමයි effectively කරගෙන ගියේ. නමුත් මේක recognize කරනවා මොකද මේක ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත් එකක්. 2007 global economic crisis එකත් එක්ක අර ඒ advanced countries වල monetary policy regime එක යටතේ inflation අඩුවෙන් ගියාට අනිත් පැත්තේ macroprudential issues ඇවිල්ලා asset bubbles, mortgage crisis ඇවිල්ලා economic disrupt වුණා. ඒතකොට ඒක address කරන්න macroprudential policy කියලා අලුතෙන් tool එකක් ආවා. ඒක indirectly recognize කරා අලුත් central bank laws වල අපේ එකෙත් අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරාට ඒක law එකේ නැහැ. ඒතර මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වගේ අවස්ථාවකදී asset bubble එකක් monetary policy ට beyond overall macro prudential policy framework මේක micro prudential කියන්නේ regulate කරන bank supervision බැංකු එක එක regulate කරන. macro prudential කියන්නේ මුළු system එක financial stability එක යටතේ stock market එකද bank system එකද ඒ වගේ වෙලාවකදී macroprudential instrument and responsibility now coming with the central bank. ඒක new addition එකක් කලින් act එකේ තිබිච්ච නැති. මොකද මේක modern අලුත් central bank වල තියෙන ඒක දාලා තියෙනවා. මේ අධිපතිතුමා දැන් මේ එතන වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ macroprudential risks හරි ඒවා දැන් අපේ රට බංකොලොත් වුණානේ. දැන් මිසිස් ජාමහා ඉන්නවා, මිස්ටර් ෆොන්සේකා ඉන්නවා. අපි මෙතන කතා කරනකොට කලින් මේ මිසිස් සිරිවර්ධනත් ඉන්න එතුමා එතකොට මහ බැංකුවේ හිටියේ ඩියෝජ් අධිපති හැටියට. එතකොට මේ මැක්‍රෝ ප්‍රුඩෙන්ෂල් රිස්ක් එක අපි දැක්කද? මහ බැංකුව දැක්කද? දැකලා ඒ කොහොමද එතන වැරදුනේ? ඇයි අපි මේක දැන් මේ හරහා කොහොමද මේ වැරද්ද නැවත නොවෙන්න වග බලා ගන්න කියන ධනාත්මක ප්‍රශ්නේ මම අහන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතෙන්දී ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තිබුණේ මැක්‍රෝ ප්‍රුඩෙන්ෂල් ඉෂුව එකක් නෙවෙයි අතර. මොකද ඒක තිබුණේ මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් මැනේජ්මන්ට් ඉෂුව එකක්. මැක්‍රෝ ප්‍රුඩෙන්ෂල් කියන්නේ අපි දැක්කේ නැහැ මේ ඒ ක්‍රයිසිස් එකට කලින් බැංකින් සෙක්ටර් එකේ ස්ටැබිලිටි එකක් ඉන්ස්ටැබිලිටි එකක් බබල් එකක් ක්‍රියේට් වෙන එකක් නෙවෙයි තිබුණේ. ඇසෙට් ප්‍රයිසස් බූමයක් වගේ තිබ්බේ නැහැ. ඒක තිබුණේ අර ෆිස්කල් පොලිසි එකේ ඉම්පැක්ට් එක මොනිටරි පොලිසි එකට ආවිල්ලා ඕවරෝල් ෆිස්කල් ඇන්ඩ් මොනිටරි පොලිසි ඉන්ස්ටැබිලිටි එකක් තමයි ඒකෙන් තමයි ක්‍රයිසිස් එකට ගෝන්නේ නැතුව මැක්‍රෝ පැත්තෙන් නෙවෙයි. ඒකතර මේක තියෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු එක බැංක් එකක් බැංක් රන් එකක් කරලා බැංක් එකක් කොලැප්ස් වෙන්න ගියොත්. ඒකේ කන්ටේජන් ඉෆෙක්ට් එක ගාලා මුළු සිස්ටම් එකෙන් කොලැප්ස් වෙන්න යනවා නම් ඉමීඩියට්ලි මැක්‍රෝ ප්‍රුඩෙන්ෂල් පොලිසි යටතේ සර්ටන් මෙෂර්ස් අපි දකින්න නම් ඉස්සරහට loan to value ratios ඊට පස්සේ මේ income loan to income ratios ඒ වගේ tools ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර ඒව ක්‍රියාත්මක කරනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පහුගිය කාලය තුල
macroprudential issues ප්‍රධාන වශයෙන් තිබුණ නැහැ. හැබැයි crisis එක වුණාට පස්සේ තිබුණා අර interest rates ගොඩක් වැඩි වෙනකොට exchange rate depreciation වෙනකොට central balance sheets වල impact එකක් තිබ්බ බැංකු වලට. ඒ නිසා තමයි අර බැංකු පද්ධතියේ stress එකක් තිබුණා. ඒ වගේ වෙලාවකදී තමයි මේ tools පාවිච්චි කරන්නේ. හරි දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ගිය පාර වෙච්ච දේ හරි දැන් මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් රිස්ක් එකක් තියෙන බව කවුරුත් ඒ කියන්නේ මේ ඒකේ ගවර්නර් ඩෙපියුටි ගවර්නර්ස්ලා ඒවා ලිව්වා මන්ත්‍රී බෝඩ් එකේ කට්ටියත් මේවා ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා පෙන්නුවා. නමුත් ඒකට තීරණ හරියට ගනුන්නේ නැහැ. හරි එතකොට ඒ වැනි තත්ත්වයක් වළක්ව ගන්න ඉදිරියේදී මේ දැන් ඉදිරිපත් කරන පනත හරහා යම්කිසි මේ බලපෑමක් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මේකෙන් අත් වශයෙන්ම තියෙනවා සමහර ප්‍රොවිෂන්ස් එකක් තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක තියෙනකොට රජයේ රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රත්‍ය මොන වුණත් අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමු රජයේ වැඩිපුර වියදම් වැඩි කරලා ආදායම් වියදම් වැඩි කරලා ආය වැහි වැඩි කරගන්න. එතකොට අපි මුලට තියෙන දශක ගන්න මහා බැංකුව විදිහට පොලි අනුපාතය වැඩි කරන්න ඕනේ එතකොට. කළා ඒ තියෙන එක සමනය කරන්න සමස්ත ආර්ථිකයට. ඒතර ඒක කරන්න බැරි වෙන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක නැති වුණොත්. ඒතර මේකෙන් එක පැත්තක් ඒක වැදගත්ම කාරණේ. ඊට අමතරව ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් එක පැත්තක් වළක්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් ගැරන්ටි එකක් නෑ. මොකද මේ මොනිටරි පොලිසි එකයි ෆිස්කල් පොලිසි එකයි දෙපැත්තට අපි ඉන්ටරෙස්ට් වැඩි කරගෙන යනවා. වැඩි කරගෙන යනකොට අනිත් පැත්තෙන් රජයේ පොලි ආදායම පොලි වියදම් වැඩි වෙනවා. ඒ පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ට ලොකු බලපෑමක් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට වියදම් අඩු කරලා යම් කිසිම මැච් කරනවා. ඒක අනිත් පැත්තෙන් මුළු රටටම දැන් පොවි කාලේ වුණේ පොලි අනුපාත වැඩි වීම නිසා බලපෑම. එතකොට මේ දෙක ඒකට සපෝට් කරන ෆිස්කල් පොලිසි එක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්නම් මේක ඩීරේල් වෙනවා. දෙපැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අර කෝඩිනේටින් කවුන්සිල් කියලා මේකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක හැමතිස්සෙම ෆිස්කල් පොලිසි එකයි මොනිටරි පොලිසි එකයි කෝඩිනේට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට බලයක් නැහැ. බලයක් නැහැ. නමුත් ඒක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ දෙක අතර සම්බන්ධය. ඊට අමතරව තමයි මේ මුදල් ඇමතුමන්ට බලය තියෙන්නේ පත් කිරීම සහ ඉන්ෆ්ලේෂන් ටාගට් එක දීමේ බලය. එතනින් තමයි මේ ලින්ක් එක තියෙන්නේ මේක. හරි රාගොණ මන්ත්‍රීතුමා. මම hypothetical question එකක් අහන්නේ උත් දේශපාලන යථාර්ථය නිසා. අපි කියමු ඉදිරි මේ පනත යටතේ ඉදිරි ආණ්ඩුවක උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතුමාව ගත්තට කමක් නැහැ කියලා හිතනවා. මෙතුමා මුදල් ඇමති වෙනවා කියලා කියන්නකෝ. හර්ෂ ඩිසිල්වා මුදල් ඇමති. එතුමා ඔයගලන්ට කියනවා මේ යමක් කරන්න කියලා. ඒකට තාක්ෂණික වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඒක මේ පනතට විරුද්ධයි කියලා. ඒකට අපි පොලිටිකල් ක්‍රයිසිස් එකට යනවා. දැන් මේ රටේ අපි දේශපාලන යථාර්ථය අතහැරලා කරන්න බෑනේ. Even the DDR in Europe, it was taken as a politically acceptable debt restructuring. So there is the underlying of the politics. So in a case like that, hypothetical case like that, who will be the judge? Will the central government and come and say, we are against the minister, therefore we are throwing our hands? Or the minister has the powers to say, whatever happens, you do what I say. Will that go to Supreme Court or come to Constitutional Council? Because we got to imagine these situations. Without imagining, we cannot go, right? I mean, these are realities. Yeah, reality එක තමයි තියෙන නීති යටතේ. හර්ෂ එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා අපි හිතනවා. නමුත් වුණොත් අපි කියමු එහෙම වුණා කියලා අපි හර්ෂිල්ල මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වොත් එහෙම අපිට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොලි අනුපාතය අඩු කරන්න වැඩි කරන්න එපා අඩු කරන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් කියනවා දැන් නීති යටතේ සල්ලි අච්චු ගහලා කිලිම දෙන්න බෑනේ මොන ක්‍රමෙන් හරි මේක කරන්න පුළුවන් බලවත් පොලි අනුපාතය අඩු කරන්න කියලා ඉල්ලීම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අපේ වක්කීම තමයි මේක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා අපේ ස්ථාවරය තියා ගැනීම තමයි පොලිසි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කියන්නේ ඒක. ඒතර ඒකට අකමැති නම් මුදල් ඇමතිතුමාට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා ගෙනල්ලා මේක එහෙම නෙවෙයි මුදල් පනත වෙනස් කරලා මෙන්න මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. හැමතිස්සෙම නීති ක්‍රියාත්මක වෙන බලේ පාර්ලිමේන්තුවට මුදල් ඇමතිතුමාට තියෙනවනේ. ඒ නිදහස තියෙනවා. නමුත් ඒතර වෙන්නේ මුදල් ඇමතිතුමා ඊළඟ ඡන්දෙදි පරදිනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද එයා කිව්වොත් එහෙම පාර්ලිමේන්තු පනතක් ගෙනල්ලා මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් 100% 10 කරන්න කිව්වොත් කිසිම මුදල් ඇමතිවරයෙක් මම නම් හිතන්නේ ඒ වැඩේ කරයි කියලා. අයි නැවතපත් දැන් මෙහෙමනේ මේ රඝුරාම් රාජන්ට මොකද උනේ කියලා හොයලා බලන්නකෝ. රඝුරාම් රාජන්ට මොකද උනේ මෝඩිටත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ. හරි ඊළඟට. ඒකේ මෙතන පෙන්වුවේ ඒක තමයි මැක්‍රෝප්‍රුඩෙන්ෂල් එක. ඊට අමතරව අලුතෙන් තියෙන I එක තමයි inform the parliament government public accountability provision එක ඊට වඩා ස්ට්‍රොං කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි N එක promote financial inclusion කියන එක මෙතෙක් කාල අපේ නීති යටතේ තිබුණ ගන්න නෙවෙයි financial inclusion
කියන එකත් access to credit inclusion කියන එක අපේ වක්කීමක් බවට නීතියෙන් පත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව O කියන එක deposit insurance and liquidity support system means of securing financial stability part එකක් විදිහට අපි informally කරගෙන යනවා. නමුත් ඒක නීතියට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා deposit insurance scheme එක පවත්වාගෙන යන්න. ඒතර අනිත් ඔක්කොම ටික දැනටම කරගෙන යන්නේ. ඒතර අර deposit insurance එක formalize කරන එකයි accountability එක අයික වැඩි කරන එකයි macro prudential authority එක recognize කරන එකයි finance institution resolve කරන එකයි ඒ ටික තමයි අලුතෙන් දැනට කරගෙන යන වැඩවලට අමතරව මේකට මහ බැංකුව වකීමට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒක තමයි සම්රියක් වශයෙන් දැනට කරන සහ අලුතෙන් එකතු වෙන දේ. ඒ වගකීම් මහ බැංකුව. ඒතර ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වැදගත් governance structure එකේ change එක. මේකේ දැන් තියෙන විදිහට organisation structure එක boards එකක්. දැන් තියෙන monetary board කියලා සමාජික විපස්සනා යටතේ තියෙන monetary board එක. ඒකේ බණ්ඩාගර ලේකම්තුමා සමාජිකයෙක් governor chairman members තුන් දෙනා appointed කරා. ඒතකොට අලුත් structure එකේ governing board සහ monetary policy board කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක යටතේ monetary policy board කියන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම තමයි monetary policy board එකට තියෙන්නේ. එතකොට governing board එකට තියෙන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ඇර මොකද අර ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් දෙකක් තිබුණේ. ඒකේ දෙකට බෝඩ්ස් එකක් තියෙනවා. හේතුව තමයි monetary policy කියන එක යම්කිසි ආකාරයක much more technical expertise එකක් අවශ්‍ය වෙන broad design තියෙන නිසා යෝජනා කරලා තියෙන්නේ monetary policy board එකේ members 11ක් ඉන්නවා. දෙකේම members ලා ගාන එකයි. ඒ කියන්නේ දෙකේම common members. පළවෙනි පටන් ගත්ත governing board එකේ අලුතෙන් එකේ ST නැහැ. board දෙකේම ST නැහැ. ST අයින් කළා තියෙන ඒ වෙනුවට appointed members ලා 6 දෙනෙක් ඉන්නවා governance chairman. ඒතර ඒ අයම monetary policy board එකේ members ලා වෙනවා. හැබැයි ඒකේ technical nature එක නිසා අලුතෙන් එනවා experts ලා දෙන්නෙක් economics and finance monetary policy and experts ලා දෙන්නෙක් අලුතෙන් appoint කරනවා. ඊට අමතරව two deputy governors also members as ex officio in the monetary policy board. So those are the two main responsibilities. මෙතනදී ගැටලු කිහිපයක් මතුවෙනවා මේ අධිපතිවර appointment. Appointment is, as I said earlier, can you Constitution Council. direct that through the process. chair, please? Yeah, Sorry. that's okay. Go ahead. Right. Okay. So appointment authority is දැන් තියෙන විදියට governor appoint කරන්නේ directly මුදල් ඇමතුමාගේ recommendation එක උඩ ජනාධිපතිතුමා පත් කරනවා. අලුත් එක යටතේ මුදල් ඇමතුමාගේ recommendation එක ඉදිරිපත් කරනවා ජනාධිපතිතුමාට. ජනාධිපතිතුමා ඒකට එකග වෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරනවා constitutional council එකට. ඒක කොන්ෆරන්ස් එක අරගෙන තමයි ජනාධිපතිතුමාට appoint කරන්න පුළුවන්. Just one name or I think ඒ කියන්නේ members ලා ඔක්කොම ටික එහෙම තමයි. ඒතකොට දැන් මේ transition process එකේ ඉන්න අය continue වෙනවා. ඒතකොට අලුත් අය අර විදිහට තමයි appoint කරන්නේ. ඒතකොට term එක ඉවර වෙනකොට අපි governor කෙනෙක් appoint කරන්නේ හැමෝම අවුරුදු 6ක term එකකට. okay. ඒ 6ක term එක පත් කරන්නත් independence එක තියාගන්න අවශ්‍යද තමයි අතරමැදදී ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට මේගොල්ලෝ අයින් කරන්න බෑ. ඒතකොට ඒ 6 fixed term එක පත් කරා term එක ඉවර වෙනකොට අලුතෙන් appointment එකේදී හරිය අලුතෙන් members appoint කරනකොට අරක තමයි process. No, Governor, my question was actually to clarify whether the finance minister sends just one name to the president and he forward that to the constitutional council, or there are more than one names. I think it's not very clear. It says monetary governor president will send one name per member. That's what I think. Okay. Law says. That there we need a clarification. One person here. One person. That he clarified. Yeah, the metana there are several points before you answer, Mr. Vignesh. And in this case, the president and the finance minister is one and the same person. I guess when you say president and the finance minister here, you assume that there are two different people, right? And I think even in the constitution, there is a reference to the minister of finance and the president. So that's one, you know. So in this particular case, essentially the president appoints, right? President recommends to the Constitutional Council. Yeah, president recommends to the Constitutional Council. Now, are all appointments to these independent commissions, etc., done that way, or is it the other way around? For instance, the Constitution Commission. Now, for instance, we are setting up a parliamentary budget office, right? Now, there, the Constitution Council
recommends to the president. But here the president recommends to the constitution. No. Different, right? yes. Yes. Sorry. We have different mechanisms. In some laws, we say the president or the minister will recommend to the Constitutional Council, and then they will approve, and then the president will make the appointment. In others, it's the Constitutional Council which will make the initial recommendation. Or somebody else will make a recommendation to them, and then they will thereafter submit their recommendation. So it depends on the law. Here what we are doing is the minister, and as you said, it could be the president himself, will have to first make a recommendation to the Constitutional Council. If they agree, then he can make the appointment. And the Supreme Court has suggested an amendment where if there is a disagreement, a fresh nomination will have to be submitted. So that process is also set out. Yeah, from the Ivan. Yes, please go ahead. On Mr. Vignesh, is there any specific section according to which the president can send only one nominee? Because there had been instances where the presidents have sent several names. Yes. Has that been looked into? In this particular instance, the language says the name of a person. So it will have to be one. Previously, it was the name of a person was not there. Might not have been there in some instances, but we will check. We will look into that. I want to ask you your professional opinion on this. Is there evidence to suggest one is better than the other? In the sense, the minister or the president recommend to the Constitutional Council versus the Constitutional Council recommend to the president? And why is it that you say in some instances it is done one way and in other instances it's done the other way? What is the reason? I honestly think that that has just been the drafting method that has been employed in that particular instance. In some ways, it might be, I think the end result is likely to be the same if you have an independent Constitutional Council, because if they are not happy with the recommendation, they will say we are not happy, and then the process will have to start again. So there's one argument to be made that ultimately it makes no difference. But practically it might make a difference, because you would assume that if the Constitutional Council is trying to make the recommendations, that they would be more careful in looking at it, or that's the theory behind having an independent body in doing these things. But that's an arguable point, but I think it has just been a drafting approach that has been adopted. Honorable Raghavan? I think this is something to do with the law. Also, it is also to do with the democratic nuances, how we make decisions, no? So in deliberative democracy, it is better to have more than one. Now that is what we exactly expect and practice in universities. 17 universities appointed by the Vice Chancellor is appointed by the President, but the Senate and the Council sends 3 top names, within which the President has the veto power to decide. It is Mrs. Chandrika Kumaranatunga first time appointed a person who did not get the highest marks, and that has been now messing up all the process. So we are trying to push that back and say, President sees all 3 names who got marks. So why can't we adopt something like that? I mean, I'm just asking the views of the members also. I mean, and there are other lawyers here, Honorable Virakodi, etc., Dolawat. I mean, do you feel that, yes, the other way around might give a more independent selection than the way it is proposed here? I'm just asking. We will be, because these are abnormal times we are making decisions. We have never been here before. So there is no precedence. We have to learn from other countries and other situations. So in order to deepen the democratic process of this country, it is better if we have about 3 names to send. So the President has choice and the Constitutional Council has choice. And then if there is a deliberative process in that, no? Then one sending. So if one name is sent, there will be almost the prisoner's dilemma between the President and the Constitutional Council. There will be kind of a standout. There are 6 names that need to be sent. Yeah. I think otherwise, for the simple reason now, if one name goes and if it's rejected by the Constitutional Council, then the President has the liberty to propose another name. But now these are competitors at the highest level of any organization. You send all 3 names,
one is selected. So there will be disharmony subsequent to selection, practically. But if These are outsiders, by the way. These are not... So even outsiders, they are coming from the same field. But one person is rejected, then the president has the liberty to select out of the lot another person. I think, that way, you are not creating, you are not embarrassing the other two who will not get selected. If the person who is proposed due to some significant reason is rejected, that is, I think, justifiable, rather than bringing 3 people in and bullying all 3, 2 of them. The highest order of our decision-making process in this country so far had been the presidency. Let me conclude. And the other thing is, the president of the country is an elected person. He should also be able to, he who answers the people, he who is elected by the people. So he should be also given some discretion. Yeah, so if you go back to the practice at present, the highest decision-making process happens at our president's elections. Do we limit that to one person and say, vote for this person? We give the citizen the choice. Maximum there will be 3 runners, right, so far we have had in the top list. And people make the decision. That is the deepening democratic process. Yeah, but we can't go that far, no? So in this case, what I'm saying is, professionals are given a chance and the executive makes a decision and says, okay, these 3, my argument is that these 3 are more suitable. And president, he or she, sends it to the council. And council deliberates and says, okay, out of these 3 that you have sent, we select Mrs. B to be the best person to say. I think that's an interlocking process of democracy in that than sending one person and then again start the whole process. Of course, a person who did not select will have remorse, but that's reality of democracy. Okay, members, I want to take a call on this. Do you want to sort of, bring this up at this level, or you want to just continue with what has been proposed? Elected person, elected president should be able to exercise his discretion also to a certain degree. You dilute Chairman, given a mandate by the people for 6 years or 5 years. He must be able to exercise that discretion, that mandate. Chairman, even in US that's the case, no? The elected president makes all the recommendations or the key positions. The Congress can interview and reject or accept. I think that discussion but is the there, no? Senate procedure is far more... No, we are not going to go, we are not going there. Yeah. But Honorable Veerakkodi's point is, President making a recommendation is fine. If it is rejected, he can send another one, no? And also this embarrassing very senior people is also an issue. Some people might not want to put their name forward in the fear that it will get rejected. Okay, Governor, yes, Mr. On that point, just there's a slight complication in trying to change the provision, Chairman, because the Supreme Court has already suggested a specific amendment on the basis that one name is going. So trying to change it at this stage might cause issues.